tinoshedza, tinotaura, tinoterera, tinodzidza pamwe, kuvaka hupenyu, one man at a time. Dare Remachinda, this is the call. Varume vachisimuka, vachidzidza kusimudzana, chokwadi rudo, neuchenjeri zvabatanidzwa, a platform yemoyo nemusororo. Dare Remachinda, this is the call. Varume vachisimuka, vachidzidza kusimudzana, chokwadi rudo. Dare Remachinda. I know you've been waiting, guys. Tauya, tadzoka zvakare. Hands tadzoka unge magets. My name is Chief Koti. I am here with these immaculate gentlemen of the extraordinary league. Oh, immaculate is a big word, Chamba. I big word. Man of God. So I will, of course, we have to start by somebody who is coming for the first time. Oh, you know Pastor Chamba. Magadi. Tunofara munongwari. Muri sei chief. Imboita kuti vanhu vakuzive mudaro. Kuti mimi ndimi ani munoita nezvi. Ini ndinoitwa Pastor Vernon Chamba kana kuti Vernon Chamba. Tinobata tiri kuma areas dzema business, ku ministry, zvinhu zvemweya izvo. Tinenge tiriko tichikocha vanhu kuti vanodi kuti zvinhu zvavo zvifambe mukati meupenyu. Chama uya kuvakamburi kama. Samukamburi mukuru ari pano. That's our brother mukoma wedu vari kuti joina nhasi vauya padare kuti tizozeya timbotaura nyaya dzakati tinofamba zvakare naadvocate. You're legally safe from that. Yeah. Thanks so much. Kukambura in a safe and protected manner. I'm done. That guy. Salamukela bakithi emakhaya kona ngapunya kwazi vele lisilindile kodwa sesifikile sesiphendukile njalo namhlanje ngumvulo lapho kade sikhangele khona into ezinengi kakhulu njengoba bengisitsho nje ukuthi hayi kangihambi ngedwa ngihamba la ijaha leli lapha ke umvangeri kunjani baba Chief Morise anyaphila mina hayi wathi anzijaya baba ngiyaphila kakhulu Pathu kupedza season ino iyo munenge makukhuluma munenge makuyamba munenge muchiyangula ya sakukambura nechindere unozvi ikuza abarufu baenzoere zvayo makarika boto ba tiri ngaboto muri ngaboto ndende makarika boto mandoziya kusvika chief but uri mambo I think maybe anozoti chimbo yakapena maponga here George ngomangu chimbo iyi kababa inoratidza zvinhu zvakawandisa nditori mambo ndiri pano kwete zvokutamba asi pari zvino ndendiri mambo wevakamburi achikuchikobinda masikana epayairport mudara anobinda masikana epayairport retukoe inopinda inopfura aisi weapon avanotoitarisa paitipfura kuti so guys I know kuti there's a lot of things that have been happening this past week takapedzera kutaura nyaya yekuenda kulodge nekombi but pana ino lodge nekombi iwe lodge nekombi because mabebi mazuva ano motikari kana usina Muparinga unosara kuenda kulodge nekombi unosara dzikira bus stop muenda makatedzana azviiteka motikari dzine matems anokubatsira dambos aiwa ngataure chokwadi vamarufu hatiri varume vari wiki tenga mota shamwari taura dambos akubatsire nekombi dzikira bus stop mocheke avedare msadaro amsazodare wamana akomana acho hasi kumira aidimoni mudara aidimoni but hazvisi nyaya yekuti pamwe Mwari vanenge vakuona kuti munhu erega andimbomubvisira tumari dzose zatanga kamwe mari dzose zacho hatoripo ndo zvatati tichitoseka noti kuti tiri kuseka kuti usazonoenda kunofara ndizvozvo taitotaura kuti kana wakunofara
zvekufara chiwanawo zvifambiso yangu ndeyekuti inzwa unosvika pakazara saka futi kuzoka kunotsvaga marume mirai hakuna anorizaina akachimshenyi bambo iti probably what you are saying hatisitaura zvemunhu aenda kutouchline like tikutotaurawo zvemunhu aenda nemhuri yake I don't know kuti maloji ndekwe-touchline ane mhuri inini I am not against the con asi kana wane imwe mhuri inosapota samarufu uroenda kupi nekombi loji marare nekombi nemhuri kunoiti kunoona bhora roburika vanafodza dhara aiwa but no inini semunhu wetourism ka zvinhu izvozvo zvinozvikurudzira kuti enda nemhuri yako kuloji marare handiti it's okay asi kana ama extracurricular activities maybe maloji angapaitewo maresources maybe problem hatina understanding because tiri kuti pane maloji here asingaite kuenda nemhuri ndikuda kwana imawadhama mvangeri aurodza how innocent he is mangeri ukanzi wanzi loji zvipande 90% of the time so auda uchipande nekombi uzaona so onzi wosvika wazara watanga ufamba unotsvaka because apa iwewe chinangwa kakuti ukambureka wofamba kune loji iyi ubva wafamba futi kune imwe futi unaona fourth bodzokera kuti anga timbonotaya kuwaterfall hatiziyasaka mastrisi makaita but maloji auzopesera watorwa here mafoto maitsano anobva wakuona uri kuloji uchifara ubva wanzi foto aroyatsvaka ikoko tsano ndikuda kuwana understanding yekuti I thought probably there is an environment where I can enjoy with my family iri kunzi lodge ari ikwewawo but manje yatourism where you're going out but dzine dzavakomana idzi dzavakomana idzi wadzamari imimi dzekuenda handi dzavakomana dzemasports ndedzemasports maextracurricular nekombi mudara ukanseling uri kubatsika wezvaukanseling nabhuru rakaenda kuchitungwiza aitauri kuchitungwiza akachidescribe zvanzi baba munhu akavaka loji iyoyoka mune ihure chete bos akaisa privacy dzakanyanza kuti naiziita zvinhu loji iyoyo pareception paunobhadhara wonene nemunhu wako wakubhadhara itora mari unochinjana pakawindows wakadikidiki unono pakapota kune defense yekuti murizolojika munhu ihure tongoti pabusiness akaita inonzi business intelligence right pane zvinhu zvakawanda zvandataura kuti pakaitika zvinhu zvakawandisa stereki ndo yatakatanga nayo vhiki wemonday last week ndo yakaswera ichitrenda ende kutrenda kwayo kunoitwa kanemi tinokutendai pindai ipapo futi muite zvamakaita last week handiti kuti dziite sei dzifambe tidzidzise varume ndo zvatafambira chete toita kunge tiri kupindirai mumagarden but the truth is kuti we are advising also the best way we know how ndosaka takunzirai kamagweta mabusiness people vafundisi nevavhangeri nemadzishe muchitongeka musare tiri waranda baba and then also tongoti congratulations vafana vedu vavecricketa ndakanzonzwa vadaopo wakamita ndimwe mabusiness nanzi vakapinda musuper 8 kutopiwa 1 million zvitori right because vachapuwa shungu dzekuti next time tikapfuurira zvatakambita kumashure tokunotopuwa 5 million ngaisaperera mukukambura sikandaraza saka ndamatira timu akomana hatina sainamatira wakomana kuti vatatairwawo tiri munyika dzekwe ichajiyo uri mumwe wakaridza vere wamarufu ndani nemukomana ane ndebvu dzinenge dzechi anonzi Rick Ross akazotaura shona ake Rick Ross anoimbawo adzi anoimba but zvaanoimba vashoma vanonzwisisa but anoimba ndewo muno muzimbabwe ndio I think yawe kumabvuku asi anobva kuamerica wabonye nguva yakanaka akati nguva yakanaka mungu aiwa ndandiri munguva yakanaka vhiki rakapera here musapati aiwa musapatina chaicha asi ndine nyaya yangu rega ndikuplayerei voice note rauya titaura nenyaya dzevoice note pane nhamba iyoyi yataisa apa iyi chipindai muwhatsapp group redu iroro titaure takawanda muchitumira mavoice note musatye zvenyu ngatijoinei channel iyoyo tichiteedzerawo nyaya dzenyu dzichiitika tichiadvaisirana tiri imomo muchigrupu ichocho saka ngatiteererei apa vakomana tibatsirane naika makadeni vedare
Ndine nyaya yangamba kuti mundibatsirewo panapa. Ndakaitawo first marriage yangu yokutanga nemwana 1. Saka pamarriage yandakaita iyi ndakatenga stand chigara nemukadzi uyu. Ndabva ndaisawo zita rangu neremwana neremukadzi tese tiri ipapo ndakaisisa mazita edu ipapo. And then things didn't go well on our sides after some time. Then takabata separator. Saka ini ndakaita move on ndabva ndatanga kugara hangu somewhere else. Then ndabva ndarorawo mukadzi. So after some time yakaita move on ndobva rorwawo nemumwe uchi pesi wake warogara naye. Saka vari kugara pastand ipapa. Inini things are also not working well on my side. I don't know if you can help me out. Is it possible to go and stay there ipapo, or I should not go there? Ndopane nhau yangu yanoda mundibatsirewo ipapo kuti panofambiswa sei. Murume achema anzi ndakatenga stand. I think timbotanga negweta because ndaona maseka. Timbonzwa legally then tozopinda gangster legal. All right, so let's narrow down the facts. Akatenga stand ndo vaivaka. I'm sure wakavaka. Then they separated. Yes. Vanga vakachata vakadivorcerana. That's one of the things very, very important. Okay. So number 1, Imberim Stamani. That's one of the things. It's got 3 names. 3 names. Him, his wife, ex-wife, Nemwana. All right, my title deeds I trust. So he's saying, can I come back to that house? Yes, you can actually come back. Because Mira. So, yamakutara yaunzi convenience. Kuti zvobuda here kuti munhu wako waimbo share bed naye unzi achiminzwa next door. It's not so yanya out is it practical? So option itoripo kana wadongwara is number 1, negotiate a buyout. Shamwari mbed is worth 100,000. Chinpa 50. Oro ndakuuya to split my rooms. Because remember kana imberi yako une 2 options. Number 1, you have the right yokugara baba pacho. But again, the practicality of usaka uchagara spare achagara main bedroom ndiani, that's very difficult. So the second waimborara ipapo. Ivo maimborara macho memewingwe shasha imomo. Icho zimamukere ya umbarume. So legally it's very possible. The other option kana zvatonyanyonetsa kutotengesa 50% yako. But again it's difficult. Kutuzunzwanzi mwe unatenga half imba yako. Ozunzwanzi akuya ndoda half yacho. So if what I would advise is number 1, you now need to initiate my steps where we can literally get value from that house. Yeah. Alternatively, much a practical arrangement where your share we're going to rendesa to evaluated. To is what can on 500 or 400. You are given that amount. You rent elsewhere. But you rent up. So it's very easy. Stay if you're going to put value, maybe it was 200, it was 300, then you get a house somewhere. So that at least you're able to get value if you don't want to sell that particular property. But I don't advise so that at least tiziwo kuti mapedza maafesi. Because our problem is chinonyamurwadza ndechoti mberi mzitamangu but pakugara mumrume. Zvafana unzofa iwe mukadzi wako tora nemumwe akutanga kurara nemumwe murume musame bedroom momo. Ndozvinowanzokwidza ono bedroom bipinga chero hafanoza. Yeah, so now if the answer legally is possible. The question is it practical? Okay. Vachamba muri kuona senyaya toita sei? Murume anodiwe. Murume uyu chandinoda kumuadvisa zvangu ndechekuti pasvika nyaya apa zvinorwadza but akufanira kungoita take necessary steps ekuti pave nekugoveranwa kwemba. Ende ndichasiyira hangu vamwe mavhangeri vari pano vane zvavachataura. But advice yandoda kumupa kune murume uyu pane pandabata pati nemudzimai wangu bva tapinda marriage ndokubva tazotenga stand. Muri kuona here kuti murwendo rwake rwerudo nemudzimai uyu vaiwirirana pasati pane stand. Divorce yakazouya stand yapo. Saka mubvunzo wangu ndewekuti zvii zvawakazotanga kuita iwewe semurume
zvakazokonzeresa kuti mukadzi kana kuti mudzimai wako aboikana. What is it exactly that you started doing? Divorce yakauya imba yapo. Vanhu vari kuratidza kuti kumashure uku zvinhu zvakaoma vari maroja vasina chavainacho rudo rwaitsva. But hande pakuzonoti taita imba taita stand divorce yakuya. Saka number one, it's either problem kana kuti challenge iri kuri murume uyu akazotanga kuita zvaaita vanemba kana kuti dambudziko riri kumudzimai uyu akazotanga kusimudza musoro nekuti panemba. Saka my advice is in the near future kana wazofunga kuti wakuda kupinda muwanano zvekare, iva neuchenjeri hwekuti ndoita sei kuavoida zviye zvemadivorce nezvokuisa imba muzita rangu neremwana. Saka ngave neescape plan, ngave newisdom dzekuziva kuti next time ko zvikazoitika gara watongoziva kuti zvinhu zvakadai it's possible, because variko vanopinda ma-second marriages, ma-third marriages, pamwe pane zvinhu zvaachafanira kuti ite izvezvo rega tisire mavhangeri. Aiwa mode mavhangeri mudara. Guys, let's be simple. Marufu, yes. You are not going to divorce. Yeah, this is. But Koti Shamwari, matenga imba imimi, mati marambana. If you wound up your face, full stop. I know you wind up my face. Kumvura payakamboerera inowanzoyerera. Aiwa mudara. Chinoita unganode. When I wonder, they think they are divorced, firstly divorced. So now divorce by not can out a proper divorce. So kana mama gachata and even are married. Then divorce applies kana mune property. Anombozunzwa. Kana musina property maparadzana handizvoka. So now the point is kana tau divorce. That's why I don't think these guys have actually divorced. Because an order divorce actually says what should happen to the property. Kana watu someone's a divorce andonyora takatinga property iyi. This is how we propose that the property should be shared. Then kana mapedza divorce order ida kutuza kuti this is going to be the arrangement. So pretty much the issue that you're supposed to do is to enforce the consent paper and the court order. Aiwa, ko kana ipapa maybe hapana kanyaya yekuti vanhu vakaenda kukoti kunoisana mari. Aiwa, no. Panoitwa sei? Problem. Because I think kuvunza uku ka. It's because I'm in situation yekuti legally ane paper rakambonyorwa. Still, Chelsea now charter. What you simply go to court for is what is called property sharing. So which is why a number of people kana zvaramba we had to take property sharing. Kana yaramba marriage yacho formally divorce. Because I know from that cohabiting. Yeah. You need to get an order, share property. Kana maramba unzisana imimi. Okay. Get that order. Tikada is no problem. Them na get process property sharing. Because now imagine what udzukira kune mumwe murume uku. Uda zvidi. It's not practical. Like so right now, let's get advice. That's the biggest thing that I'm actually going to advise. Let's get advice. So what? This is where I am. Zvaramba kushanda chi then to formalize that process. It does actually help. Then I know I'm forgetting apana imba inoparadzana vanhu mana guys kuna vanhu nedzimba dzakawanda vari married. So one of the things akuna munhu anochinjwa nemari. Kana wogara uri jogi chero sina mari mudara. Yeah. So I find a number of people vamunoti vana behavior avana capacity yekuita chipande. Saka broker ndoroenda kulodge. Anoenda kulodge nekombi mune. Chipera tibodza wavhangeri avo. Muparinga. Unfortunate, but ndinoda kubata side remukadzi akasara pamba nemurume. Murume chai anorora mukadzi akasirwa imba yedivorce nemurume kunogara. Variko mudara. Varume rewa. Vatoriko. Varume re. Shamwari vatoriko. Pakuva varume vane. Automitisa munhu mudara. Atoripo vanhu. But how qualify kuita murume chai chekuzi. Autoizumudza zipi mudara. Ari imba yasina kuwaka mudara. Yes. Saka pamurume qualify. Mudara. Ana ukaprede keke kuti pangu mukadzi anachitokudza kuti akona pada uso. Aiwa paimbonzi pakoti pakutonzi pamuparinga. Samparinga. Tora munhu ane dheni baba. Chete baba. Anopinda mune. Ko dheni ndo regere rinoita kuti uite murume baba. Pane zvimwe zvinhu ka zviri more than imba. Ya banichida abvunza mukudzi ndodzoka ine. Ndiye akeka imba. Enda kuti dzoka uone. Unonyora imwe tsawa. Ndicharara kuno. Aucharara. Vanarowaona iti ba. Mkamburi mkuru. Matiko. Ode prayer baba. Because ndo mvunzo wanga uri musoro manguva yese. I think it's very important what is rising. Kuti I don't know kuti uipa akanga achibva pamba kuti achisira mukadzi newana akanga achifunga kuti akachenjera here aifunga kuti kungwara here
aiti chii chaitika because akasiya musha usina baba ndofunga akanga aine strategy yekuti ndinonodya uku ndichidzoka ndichidya uku akati aiona apa ndosiyirawo mhuri yangu nechindodzi saka izvakunzwa kwane imwe mhuri yadii yagadzirwa and awana imonya eka madzimai they also do that because nyaya iripo ndekuti iwe uri kunzi une mumwewo naye saka handifunga kuti murume ari pamba apa is a former husband because inini even ndiri munyaya iyi ndidapinda handigari panhu pakadai because do you know the advantage maybe he's doing this kuti murume ari kutiisira audio atori murume maybe asina hard feelings because if you meet in an environment where men had hard feelings unoingwa manheru because pamba hapasi pako saka unonzi hapana formal divorce iri kutaurwa yakatoitwa saka unonzi ndakubata uri mukadzi wani une mukadzi wangu pamba pani pamba pangu so unogona kutanga kutrenda mumedia wasvika uri paonait iri kutaurwa iwe uchitoka onait yako uchiroonait uri paprayer iri kutaurwa iyo iyi unogona kuzonazotrenda zvakanaka because uri paenvironment yemumwe murume you can't actually be comfortable to spend a night muimba yemwe mukadzi wakabvunza uchiti chii ukanzi kana uri pano unenge uri ani kuzi ndio mubvunza yatiri kubvunza mukadzi anokudza akati watowe pano zvatiri kutaura katozvatiri kutaura but kune dziri kurongwa manje kuti akuadvisa manje kuno kudare uya akumuti enda pamba pako hapana pisi baba inguva bedzi wana vanopondana saka if you are a man and ukasvika mukadzi aine maissues ake handiti ndozvatoita zvigureka because kana munhu achidi munhu wake mupenyu nyaya idzi hadzimupere what we try also to do is to brush mamemories akakiretwa nevanhu uyo ari kuchiri kufunga imba yake akaita antonarita newana because ari kuti imba iyi ukazozobvunza murume wedu aiti achitaura areka anototi imba iyi ndakaitira ndakawasiyira imba kwete nekuda kwemukadzi ndaiitira wana kuti wana haungatambudziki you see so there are a lot of things kusiya mhuri yako hakusi nyore koti so we also need to advise the men ari kugara pamba apa kuti he must think straight ari kuona ari kunakirwa zipi chita sei ichikwira ichika but I think it's not even normal to a man unofanira kubvisa munhu muenvironment uenda naye muenvironment yakaita sei yaunomuisira womuwakira oga uyo akaitirawo mhuri yake iwa kuti pamhuri yakagadzirirwa iwa wakuya ipapo uchidi uchikogota futi I think chiwotowo chatora akaisa pamba wakadzi wangodawo munhu pamwe ndio ungokamura angosvagawo munhu anoti I don't think kuti mupfungwa memukadzi uyo arodasona murume kana ndezvekusvotesa kuti zvausipa manje pamba ndakuita sei ndakusvaka anouya a normal man like aiwazvibude will not stay there but Koti, Jeremy, do you know how many men right now varugara dzimba dzakavakwa nemadzimai dzakasvika dziripo right now ngatite survey dzakavakwa nevamwe varume dzakavakwa nevamwe varume right now ngatite survey kana mune nharo right now kana mune nharo right now I'm talking about grown men but it's not safe but I'm saying grown men right now uri kusvika imba yausingazivi kuti yakavakwa hamachi yausingazivi kuti yakafambirwa kupi yausingazivi kuti mari yacho yakashandiswa alright guys unoya nditikubvunza vanotusira pambedha iwo sechewo chete nevane vagume right guys ndine imwe futi audio regai timboiterera tinzo kuti munhu odaro kuti chii remember to get in touch with us also on our WhatsApp platform taane group redu ngatichiitai tichiinteracta ipapo tisataure zvinyadzisi zvakanyanyisa stereka handiti tombotaurawo zvinhu zvinofambawo zvinovaka andotya kama WhatsApp group apa tanga kutumira mavhidhio asiriwo tonamata guys chimirai tete nevafundisi futi chimirai titerera pamusoro idare inini ndine shamwari dzangu dzakaroora asi vakadzi vavo vanoenda pasocial media vachipema magifts acting single to the extent that they even remove pictures of their husband so that single guys searching doesn't know kuti kuti they are married kuti vapiwe magifts chingave chinhu chakanaka here ichi o chihure in disguise chikuitirwa munhu ari mumba just helping my friends because patinoita maget together as men people say a lot and mawane vasikana vari kunzi vanoswera vachitsvaga magift antakambotaura nyaya yevalentine pai mukati kwatoridzwa bhosvoka 3 pamunhu 1 ndoka vasikana vatawa magangster maganvosta
tanga namarufu mudara Mamarufu iriko baba handiti kunoku isisu chiri kunoku vasikana vari kuisa pafacebook chipemba mbaji tibatsirei mukuti chiko muri kuti wana ava vari married here chichikuitika wasikana vari kungo ari kusimplify here mudara mukadzi ari married but kana aenda pafacebook haachisiri married akutoshandisa that status kutopema magifts pretty much is attracting attention from other men. Baba nyaya dzechihure idzi baba chichihure nyaya dzechihure dzatidiscasa because munhu ari married I think iwo zvinotofanira kuti kutyisa ukaona mukadzi wako handichi akanda picha akafungurira kamera kunzanzi wemuone uchiona mukadzi wako akadaiwo ndikutaura mairi kana ini nyaya yacho inonetsa kanyaya yakadaro iyo kuti mari anenge ada kuratidza outfit yaya handiri kuratidza chichitaundawo kazvitiko chiri kuitika sapatitendei ikwe hei anakoti waripo wachinyora wanotozokutika kuti yaone zvaitwa namadhamu kunoko I think it's not even fair. So if I ndoda kutaura iti highest level kune madzimai anodaroso vamwe vanotodi maaccounts mafacebook accounts I also notice anenge uchizoti akaroorwa kwaMuparinga but account yacho kana itoshandiswa haitori nasenemi yaMuparinga ine senemi yekumusha kwake haana stera mutaundi amene zvaanenge kuita deassociate nemunhu ari married naye haasida kuti achiri kuenda pafacebook semusikana I think ukaona uine mukadzi anonyanya kuda sterek zesocial media you are in trouble because pasocial media anything can happen mastreets ukaona mukadzi anofarira sterek social media content achida kuposta stereki achiratidza mihomba yemuviri achingoverenga chete kusvika 12 dzataya angoti ona kadzi kuti pasocial media pacho mamacomments acho anodyarawo dzimwe pfungwa muvanhu pfungwa dzemunhu by behold become changed pakuramba uchitara zvinhu chidii unodzamara wava kutanga kufunga kuti probably pane vandiri kusarira and in this age tinofanira kukurudzira madzimai ari married kuti achenjere because ichihure chatiri kutaura panapa ichi hadzisi nyaya dzekuti padare panapa tingadzitonge tinongotaura madzimai sei chihure kune varumewo wanda kuramba vari wakomana wakaroora here koti kana wakaroora chiiradza kuti wakaita sei atiri vanhu vanoda kuramba vari wakomana pana vanhu vanoda kuramba vari wakomana even in their display varume vasingadi kukura hausida kubuda muchigame anoda kuramba achiita kunge muboys you see so we also need kana pane malevels awakufanira kufambawo because you are now a married man so hatisoda varume futi pana varume pamedia ipa vanoramba vari vakomana vachipinda mumainbox no so we need to be very careful saka I think it's an warning also which is to everyone even to us men we must be very careful nevakadzi avo bozi uchatoona musikana iye ari mukadzi womunhu moita zvemagifts ndopaunozobuda makamera paipa bozi unozosvikirwa sanike vana advocate vanozikanwa stereka yobva yanopostwa baba aivatora picha mudara aiwa ndakamboitwa ndakatorwa picha yakatondonyorwa kunzi Chief Koti uri wangu zvekudaro unopira mahara mudara baba yakainga kuzotinunura kuchema nayo tabatanidzwa Koti move on to the next story aiwa yanopindura aiwa rambai muchiuya nenyaya dzenyu vakomana toda kuti tidhile nadzo panapa hanzi I'm about to get married and I have a question to you vedare kuti unzi you are in control of a family, what do you do and how do you handle finances in a marriage? For example, my brother gives his wife the whole salary yake and now she wants to be in control of all the other money even from his private hustles. Mauya kudare kuno takupai something amai vakuda kuziva kuti kwauya 50 ukadaidzira tapiwa something wanoita jealous mudara akadhiroya
hapana yatiripuwa hako kana tauya isusu tinofamba nemari kune vanongotipa mari une 1 million ka wazibitai saka nyaya inotongwa sei vakomana imi ndimi munoadvisa vanhu vemari mari yemumba inoitwa sei inosheyiwa yese here because maikoti vanotoziva kuti vakatwa waya vanotobva vatotaura kuti handi kuziva kuti 30 iri muhomwe buditsa yese mari yemumba haifanira kusheyiwa yese tikutaura semabusinessman mari yemumba haifanira kusheyiwa yese pane unotora muhomwe opa wadzimai wako oti iyi mari yemumba munopota muchiita zvakati kana kutengawo mbatya dzenyu muchitengawo chikafu chemumba nechihandeti and then iwewo semunhurume unofanira kuvaona imwe mari secret inogara kuback pocket secret wallet secret inogona kuzobatsira futi adzimai vako kana vachinge vamisusa mari kana ida bhosvo futi kana vachida bhosvo futi because kune mamwe madzimai ekuti watombomupa pay yese salary yese kuti apedza yese futi achafamba achiudza shamwari dzake kuti wangu murume haasi kugona kundiitira zvomuri kuitirawo nevarume venyu watopedza kutomupa salary yekuti iyo yese ichi sire kombi regedza kuita mabhosvo regedza kumupa valentine achachema futi newe kuti hapana zvauri kundiitira akachengeta yese mari saka ivawo aiwa tikubatsira vanhu sevarurira vanhu andida remachinda machinda batsirikai gara nesomething mari ngaichengetwe unozoona kuti unogona kuona kana mai vako chaivo unogona kufona kuti ndarwara ofonera adzimai vako aiwa handisi kuti adzimai vangu vandwara aiwa ndingotaurawo pamachinda maichamba tiri kuziva kuti muri kuona pamuri kuona muri hamuite izvo havasheya shoma mvangeri what do you think he wants to add something he wanted to say unoita amai vane bp neshuga ugofonerwa semwana mukomana ugotozofonera mudzimai wako kuti mama wafona ndiri kunzi amai vari kurwara mudzimai wangu kuti mari yese yakaperera mumba what are you going to do next what are you going to do saka ngativei nekayakayaka homwe ketinochengeta kuti akaka ndeke ingakubhura chaiyo kumasabha arimo anhu kuti zvinhu masubstitute saka I think the same thing ngazvingoapplywa kupi muwanano bhora remarriage muri kuzoona se yeah I think I also run nenarrative yavari kutipa I know kuti probably kumadzimai of course it might be like a controversy iri kucreatwa but unofanira kuziva zvakachenjera but I think also madzimai anofunga kuti nange wamupa une imwe usati wadi vatogara vane idea iyoyo une imwe kanizvozvo saka iwe bva ukamupa yawapa iyoyo uri kutanzi iyi azone imwe ari kufunga kuti une imwe futi vagara vatonepfungwa kuti saka ukagara wasarenda yese mani ukasaka kunzi tipe mune imwe Anania Safira I think it becomes so stressed I think ndosaka tana uri motanzi mukadzi wangu anonetsa nyaya dzemari so also chakakosha futi kustada munhu wako chakosha bhozi uchaona kuti nyaya dzemari kabhozi I think also mari ine kausainzi kainako unofanira kuti unge une mukadzi atori akachenjera even pakushandisa mari yacho yawamupa bhozi kune vamwe vakadzi kuti tawapa futi mari iyo yachiti ngatitei you are also frustrated in the process kuti yacho yandaendesa yacho mafambiro ekunzi yatoita hapana saka dzidzisa futi also mudzimai pamupa mari kuti mari inofanira kunge ichimanija zvakaita sei zvakanaka bhozi mari inopera kana kune chinjiri nyore kupera muupenyu hwomunhu imari even bhaibheri inotaura aiwa inenge iri official ko mukadzi anotwa wani ndiamai ndikutaura pachivanwa handiti this is a reality issue iripo this is a reality show we deal with real issues there are men who are married to 2 or more women $300 ndikutaura kuti pa$100 iyo vanenge vari 4 ndizvozvo it's happening kune vari official kune vamwe vasiri official futi but we are trying to help our men who are out there who have this situation saka ndabvunza kuti
ko kumwe kana kwakachenjerwa kumwe kusina kuchenjerwa mdara nechipindira ipapo mdara some of these are man-made problems mdara shonda small house $200 manje no problem here because right now $200 unonzi nesmall house like for ndosawa ifamba chitora wega wakapfeka jezi retimebhora so Brusekeko bana. Guys, let's be real good. Arthur, please. Go straight into the matters. Where you are dealing with these issues every day as a lawyer, and yes, it's a man-made problem, but it's a problem that's there. So what I'm trying to do is to pay one solution advice. Advice number one. But one. Nyaya dzozunzwa extension yako irandiclared ndosawachimuka wachitaura wega kana iri secondly kana iri declared yasvika pasita hauna kuti autobody advice unoziva advocate Marara zvaari kutaura nyaya yebarika barika mweya wezvishoma murume nyangwe akatambira $100 pamwedzi haagone kugara asina kukambura anotoda vakadzi 3 2 murunzwa anotoprefer kuti regai ndipfeke jezi reman u nesafety shoe kwasekwendeni as long as ndichiwana mari yekukambura aina uzvipande nejezi rebhora nekombi mdara achibatira lodge $5 wakomana ivi kune honorasi you know pamari zvataurwa ndazvinzwa unosara neimwe shoma kokana uri timu shoma kudara wazi mari ine mazera ndatambira 250 unosara neshoma mukadzi mari ndisare nemari hapana kutongogara pasi namadhama wotoonesana kuti wangu pakaipa because une shoma udasara futi neshoma mushoma saka kuti umupo usari neshoma hapana iyo makuteta teamwork namadhamu shamwari isu wema1 chinhu chedu ndeichichi pari kuda kumanage motongomanija pazvishoma because mari dzine mazera mari dzine mazera because sometimes tinoitaura kuti unosara neshoma kana ari weshoma because handizvi zvatitaura also because you can be frustrated pashoma yacho yauri kumupa iyoyo udasara futi iye wacho haasi kugona pane vandzimai kuti vhinawo pamarika kumuti ena kutenga gorosari rachiri kupera kwemwedzi rinopedza mwedzi haatokwanise unotenga chinhu chinopedza mwedzi vamwe vakadzi ndeutonyorera list kutoti pamuri kuenda ndozvatataura ndikutaura kuti nyaya idzi dzakaoma ndiri kutaura kana usingazvizivi ndiri kutaura nyaya idzi dzakaomatishuike semazera tidzwe kuti chii chatiri kuda mwedzi uno in fact to a minor vachitori pamazera madiki of which we know muzimbabwe most men can be in these levels kutogara pasi kuti grocery redu remwedzi tinoda chii handiti vamwe watomupa even wamupa list apinda mushopu haatotenge zviri palist anotaka kunhonga nezvimwe ndakaona noisepaogati pick and pay paita hondo yemukadzi anga atenga poloni aipo palist kakusukawo mukanwa hondo yepoloni baba nyaya iri kurezwa iri very important kuti bozi ona zvinorufastata munyaya yekuti mari yacho uri kuiwana maybe 250 pamwedzi monthly kuna uri moti havagenerate during the process yemwedzi so once atongowana 250 arifana kutomeka sure kuti wisdom ndo yatofana kupedza mwedzi saka wakasaka togona kumanaja murume anofana kuva so careful especially pamanagement yemara pari very important saka unongo uchitarisa kuti zvinoita here kuti tore advice yekuti ipa mukadzi shoma handiti because imwe shoma yarutaura ndiyo kuti unotoona kuti pakuti nimbe shoma itori $5 pa100 saka hapana shoma pashoma saka iye kuti mukadzi wako atende futi kuti ungambo 1.5 wasara ukona saka tikuti madhaira ende ose mukadzi ngaaunderstand kuti iwe hauna chini usararama usada kuunza mhuri yako kuipinza mulevel raisati yasvika because ndo imwe nyaya inokukwadza futi mudzimai anoita perception yekuti baba waita se zvinhu zvaakufamba saka zvakanyanyokosha even wakuita kuti mufambise mumastages masho kuna varuma ina I don't also prescribe nyaya yemasurprise kumadzimai vasati vaprepared for surprise iyo pane zvongoti iwo ngobva pana padare taurongoza kuti wakapinda nefortune padheni yamadhamu
apo uri kumufakosi madhama utongobuda paya utanga kutochemedzwa nefortune ari kupi mufakosi kuti watokanzi dhuya mota yako iyi. I think also une perception unoza vamwe vakadzi vasati vatoreceiva unotoona even mavhidhio kuti ane doubt kuti uri kuti mota iyi iwo ndiwawa naye pana uchipa inini ari kuda kuti une wangu brain dzako dziri kushanda here kuti tengera fortune tiri muno mufakosi saka ndiri kuti also nothing wrong with mufakosi hapana chakaipa mufakosi ndiwo iko pangoti kazwa mavictims kuti makatsvinyira mufakosi tinokotaurawo also kuti ndio mfako ando kuti kukufakose here asi ndichipedzisa angu Evangelists Muparinga wataura chokwadi ngekuti kana mari iri shoma shoma ngaipiwa mudzimai but muvhangeri dawo kutaurira chokwadi kunzo kune varume vetinosangana navo vamwe vetinonamatira vachichema hauzokwanise kuudza munhu kuti wakaroora mukadzi asiri mukadzi anopuhwa mari anotenga maice cream mapoloni machii zvese macream dona anopezi mumba magetsi anaotengwa akudzokera kuna baba wamupa kese saka anoyapaura kuti munhu wamwari mukadzi wangu ndamboedza haasi kuchinja saka unopesera ungopa vanhu mafomula aya kuti alright kuti wanano yenyu ichingofamba iwo ne reserve uchiitawo zvinhu zvakadai otherwise zvamataura ichokwadi hazvo but ita zvenzara mba mune nzara andimurikoni alright guys murume ari control mumba first part yequestion afanira kuprovide mamabata nyaya masvika type but the bigger question is kuti how does this guy show kuti he's in control or how does he know that is tatifunga kuti tatomuanza pandachitaura kuti unofana kuziva kuti because kumanager formula yese unofana kunge inayo iwe zvataitaura kuti ziva kuti munhu wako anda kutengerwa magrocery uchiya nawo pano vakadzi kuti unotozoona kuti zvatiita panapa kuti sanetsana chirega ndisamupe list achenda pachirega ndingoti ndomufonda kuti iyo chikafu chinacho here pamba uchimanager zvinhu chii zvakakwana here pane pandiri pana ndingokunongera uda chii kana kuti nongeri kana wasvika wakuda kuti mumanager iwo mbozi I think also marriage ka haisingori nyaya yekuti I love you inyaya yekutoshandisa chii brain patonyaya brain kuti uona kuti munhu wangu kumpa keshi kutokanyika pamwe ndiwo kutowerenga kuti iyi ndakaona muda zvinzwara handizivi kuti kuna varume here vatofarira nzwara wakadzi vanozviitawo wakadzi da kutaura wakadzi vane zvimwe zvavanoita zvokuti isi varume katina kana dhiri nazvo but vakadzi because also they are particular vanofunga zvemawivi I think vakadzi havazviitire varume I think zvemawivhi vakadzi vanoitirana kuwakadzi ikoko because handoni mukadzi yani pana baba kuti akasvika mai vane wivhi utonga kuti aiwa wivhi iyoyo haitopfekwa kwaukumbaka manheru inenge yakavharwa anga nechiini kumbai man to man mdara even pane zvimwe zvavanoona kuti zvemapiro zvokuti vakadzi vari particular unopa mubhedha baibande pana unosvika paine mapiro kana 7 manga akarongedzwa pakurara pai unoona mapiro seti tudikito zvaitwa continental nenzara yese ndioaatisakutokumatikupindiraetapawe bichaji baba but zvakakoshera akawazvona zvakakoshera vakadzi because vane kwavanoshanyirana vachiita se vachiona chitunhu anofanira kuonekwa of course in the world of women also competition thrives you see so I think ndopane maissues ekuti nzwara uri kuitirani nzwara ndedzani nzwara dzakareba kuti dzakamira ndedzekuita sei munhu agerwa tsiye adrowa dzimwe uri kuitira inini hatizoti pana urumbe unooneka uchizvitaridze kuti ona zvadzakaita dzabviswa pana hapana varume vari but vakadzi wadrowa dzimwe waisa dzimwe andikuvhunza kuti wazviitireko uchibvisa idzi ukadrowa dzimwe wakadzi wane ndikuti muworld yavo zvine zvazvinoita but hakuna varume kuti ndingagadzire bhajeti yetsiye nenzwara kutogara pakuti mari idzi dzichaenda kunzwara mari ichienda kutsiye mari zvinotodetsa even nyaya dzimwe dzewivhi mudzimwe dzimba mukadzi akati ada kurukwa chaizvo sunga dhuku zvinhu zvakaoma you see so saka manager I think ndizvo murume ngoshandisa wisdom yekuti apa tinofamba sei probably kuziva munhu wako I think summary chaichaindekuti as a man you are the CEO of the house amai is an operations manager vanongoona kuti zvinhu zviri kuita sei zviri kufamba zvichisvika papi zvichienda papi akabvuta chimuti akabvuta chimuti zvadhakuaiwa zvadhaku chimbo ndeyangu baba tienda kumba akafonerwa namadhamu
Satatama tagara kusauye kuwadzana 3. Code campus. Ndawana full house. Unotama kwa kubasa suruzi. Unofoni unotama msadzikire. Roja okune drama. Ibubire. Yakepera zakaraka. Wasikana msadaro. Urika tatama. Msadaro wasikana tikitoka manje so rega itibotora mafemo vakomana vakutauriza. Ndinizvola rega itibonotsvaga mvura. Remachinda, this is the call. Varume vachisimuka vachidzidza kusimudzana. Chokwadi rudo neuchenjeri zvabatanidzwa. A platform yemoyo nemusororo. Right, we are back again guys, but inyaya yataurwa naMuparinga iyi kunzanzi musaenda ikoko. Musakwire kukombe kumakandeni takugara kunitumbani. Sara titama madam. Kuzime emakhaya lapha bakithi ikona pesipiya khona phela sizoxoxa sihlangana labanye sikhuluma indaba zamadoda. Bosisi siyakwazi liyabukela kodwa bukelani impela lani likwazi indaba zethu. Angithi lingakhali kakhulu lingasithethisi kakhulu. Gentlemen, sesiphendulile njalo Arthur lapha sibona. Bese sindebele. Tadzoka. Uyasazi. Baba. Taura legal mna. Dori kati umthetho unobwazi. Mthetho hayi. So pane vamwe kawanenge vachindibvunza kuti baba chifu munozonyanya kutaura shona hatisonzwa zvimwe zvacho chichinoona so tiripota tichimboturikira tichienda nehama dzangu dzekumavhenda ndiri kunotanganidza ngamanda kumakuma apa rikuamba mafungu avatu vavana richizama kuti tusane navo chichibule zvakuti right hani munozva ndoya ndakabata tsamba dzakawanda kafoni yangu inenge yakanyorerwa zvinhu zvokuti right hanzi I have a brother of mine same parents takakura tese asi anoti anonyenga vasikana kana kudanana nevasikana vanenge ndadanana navo even my ex chaiwo anoenda achinodanana navo ndakambomutry kumutsiura ndichimunzwa kuti zvinozoita here behavior yakadai iri kungoramba ichingoenderera mberi. Mubvunzo wangu andinawo vedare ndewekuti ko ndikazorora mukoma wangu haazoende here achinonyenga mudzimai wangu wandinenge ndarora. How do I go about it, because I'm worried and now I'm at a level where I need to get married. Ari kunyenga mukoma vari kunonyenga ubva vadiwa kuti ari kujamuka. I think vanenge vachidiwa kana vachidiwa ari kutombatsira kuti haisi good time. Ndo imwe way yekutotsvaga kuti boy remunhu. Aiwa but level rekuti iye mukoma wacho utaona achitoda mukoma wako iwo uchidana naye hazviite obvious but ndikuti iye mukoma pachake behavior yamukoma it's not a good behavior it's not a good behavior zvayo but somewhere hapana pasina advantage. The good side of it kuto expose balance hazvigure baba. Uri kuto expose kuti munhu wako aite. I think munhu wasika I think zvinhu zviri kana uri murume nditi unofana kuva careful kuda kunyanya kufarira murume ane weakness iri pachena saive, because kana kuine munhu anonetsa kudhilana nemuupenyu ari murume ane weakness iri pachena, because weakness yemurume inokutaurira because itori weakness now andiri kuona because iye agona kutanga zvake zvatangwa nevangu ndopano achisa musasa wake ipapo pane zvangu ko ingononyenga akayeka ndiwa makamuchita ko ingononyenga kana uri uchigona zvokunyenga kaizvo ingononyenga saka unosvika nemanotsi kuti chima unosvika uchiti chipa toda kufunga manyengero ako apa uri mukoma because weakness yake iri kutaura zviri pachena zvaachakuitira because weakness iyo munhu atone weakness yekuti anoti zvawanyenga izvo watanga zvinhu zvaanai saka even ukatanga musha anditi anenge achakushanyira mukoma wako akazvijaira ane mweya wekuti zvawanyenga iwo ndizvaada kunyenga saka achakunyengera mukadzi iwewo saka uri kumomuratidzirei vanhu vari kudanana nawo you see so because wakatoona wakaona ndozvati haasi mukoma imhandu haasi mukoma imhandu ka because wonaka zvari kuti ari kudzosa ka iwe wati wasiyana nemunhu uchiti munhu haagone kuya mumusha iye ari kuenda kune munhu iyeye wasiyana naye uchiti handigone kuwaka musha naye unonyengana naye futi andikuona ngatimboti wakakambura ipapo saka anenge ari mufuti achikambura imomo uchiti chii uri imomo kuti ndozvaitwa nemunin'ina wangu izvi but kakusakana kwemukoma uri kukombita here mukoma vakadzi havasiraita vari kubvuma
vakadzi havasi right munyaya. Saka weakness kaona munhu akaratidza kuti ane weakness handiti ari kutaurawo so zvaachaita. Ukaita murume anotaurisa ari makuhwa handiti nangwe achiri kumboitira wamwe achaitira futi iwewe. Weakness yese murume ari wiki pazvinhu. Kana ari bhebha pana cheka ukama. Cheka ukama kana waroora auya ndo panozoda. Panotoda mucheka ukucheka ukama. Zimcheka. Wachamba. Ndikuona kunge futi plus iye uyu ari kupfimbirwa vasikana vake nemukoma wake ari kungoda wisdom dzakawanda pamachoices ake. Ari kuratidza kuti arikuita wrong choices because baba munoziva kuti ukadanana nemusikana chainyangwa ex wako kana wanga wakagona kusarudza zvine wisdom, musikana iye waramba kuzoti azouya achipfimbwa namukoma wako anotokudza kuti hazviiti because ndakadana nemunin'ina wako. Saka chimwe chinhu of course vasikana vake vari wrong, mukoma wake ari wrong, but nyaya chaiyo iri pane munyori wetsamba uri kuda ngawane wisdom dzekugona kusarudza the right person mulife make. Ndo zvendiri kuona kuti ari kuda wisdom, ane ma-wrong choices because ukasarudza munhu chaiye haamba kudaro. Advocate, what is your take on this matter? Legally, there are no issues also, but yeah, I think one's no, but I think it's actually a bad situation where people are failing to observe boundaries. Because when next thing I won't be guys. But also it means my customer is reliable. I know, but I can tell you my customer say let me tell you one thing. Something wrong. Because taste pane kamwe kachiremerera kaunofana kungo isa muoffice brother yako. No, pakapfurana mfana, pakapfurana ningi. Alright, what's your intention? Do you want to marry him? Uda umurore. What's your game plan? Maybe it's just sibling rivalry. But coach, no one right wakadzi mdara. Wakawandisa enda uko. Ane weakness yakadhakwa munhu. But problem yetika ndekuti wacho ari kuita izvozvo asi kuona chirongwa manje. Aiwa anofana ngachichiona. Because andifunga kuti pane asingachiona. Iwewe siyana nenyaya yako iyi. Yokuendera vasikana vamuningina. Kana kuti iwe mfana iwewe siyana ne anogomutorera clip omukandi. Wanana maiguru ava aiwa. Kune dzimwe types dzinokonzeresa mudhara. Alright, fine handi. Saka timu riripo rinogona kukatira tuma clips Blades aripo ndiye producer wedu. Kuna Frank futi kumashure. Vakawanda na anti-chipo. Anozomta cancelling. Anti-chipo kucancela. But anti-chipo manje problem ndoti wanotora cash. Yeve ma-advert. Saka wabate u-advertise. Wopozitula kuti show irambe sei ichifamba. Wozamparinga wafana kutenga tai. Tai inobuda. Ane mota yemwe futi. Right guys, how do you deal with this issue? Baba vanoshungurudza amai vana varipo. Handizi? Like kuti baba vanotengera ma-girlfriend ma-valentines chichichi zvima-present zvimwe zviya asi mukadzi wavo vanova amai vedu vasina kutengerwa. Kumba vanenge vachiti handina mari kana food chaiyo havatenge. Panoitwa sei panyaya dzakadai gentlemen? Mwana ndiye anyora kuti handikwanise kutsiura baba. Iye pachake hakwanise kutsiura but pane hama dziripo close. That's true. Neushidza mudhara ugarwa naye pasi. Uoneswa kuti zvauri kuita meso evana izvi hazvina kunaka. Pakatsvagwa vechikuru vehukama. It's fine, but iye akada kutsamwa kuaprocha mudhara uyo. Zvipere zvakanaka. Because anozokudza zviri kutadza mai wako zvekuti zvipere mushe. Ndakambonzwa munyaya yonzi takambogara pasi baba takagara pasi baba tadzi mukoma amai guru ari kuchema but aunzwa tese semhuri garai apo titaure nyaya mukoma dry ko mai guru ari kuchema ngatoita sei anzi mukoma tayo akangoti handisi kuguta. Inodhilwa saka hakwanise kuti atsiure baba mukomana. Maparents ane influence yaanoisa muwana because also vana vanodzidza kubva kumaparents. So kana anga ane vana vakomana mumba zviroro kuti ane culture yato break down. Also family also affects society. Zvinhu zviri kuitwa mumba zvinoaffecta vana ava even vamusociety vane trauma yavatori nayo
handiti kana akapinda murelationship also he thinks kuti is right to cheat because anozviona zviitwa kumba handiti he also see gifts uri baba uri kuita chipfambi chekuti ine wana vanonge vakutochiona kuti magifts aenda kupfambi yapiwa pfambi nhingi pane hurero ratengerwa zvichionekwa newana. I think it's kuva nedisrespect even kumukadzi wako wacho wakaroora zvokuti nyaya yako yacho kana I think also kana uri murume handiti pamwe anoda kupinda munyaya idzi chiitawo zvokuti usaafekta mhuri yako. Protect them by all means possible. Akapainzi muroi pairovera kureka zvokuti nyacho ikabuda uko kanzi wabatwa mukadzi vanoti aiva havaite adaro iudhuni even yavo evidence anoona kuti yakaitaurwa kuti haisi heya here uchitrai kudhifendwa nemhuri yako newana wako kuti nyaya idzi dzikataurwa dzinotaurwa wana wako anoti kwedu isu mudhara haite aizambo. I think also ukadaro warespect wachi kutaura kuti vanhu ngavaite chiureka but I think kana tikanga tine vanhu vakadaiwo manje atokanya even isociety because isi mwana ndiye akunyora nekurwadziwa they are no longer protected. Mai mukadzi we can even feel for the woman kuti vanenge vachinzwa sei haana chaanopiwa you can't even balance chiure chaona haatobalance kuti chiitaka zvokuti vanzi ai vanhora havasi tinombodya zvitombori nani pabhore timakombe aba chiuri achibalance kambozi mumwe mukadzi mweuri hakuna chiri kupiwa kakumba Muparinga obva haona kana but apa balancike kana munhu atitanga zvechiuri pane kunoita losi zvikatobalansa yamarriage chiuri achibalance saka ngatisiyanai nadzo nyaya idzi vakomana chiitai zvinhu zvinoita kuti mumba umu mugarike zvakanaka musaite zvinhu pamberi pevana vachiona zvinhu zvakadaro. What are you teaching them? You are raising weak men because probably this person who wrote here is a guy. And what is he learning, like you're saying? And it's leading to raising abusers. That is learning. But Chamba, how do you see the matter? Inini ndinotongoona kuti izvozvo zvekungoti vana vanongoenda vongoripota vanongotsvagawo munhu ari machuva obatsira pangava ndibamunini ndibamukuru nditete ndimbuya tsvagai munhu mukuru ouya waita chipi napedze nyaya idzodzo. Okay, pane nyaya dzakati wandei Arthur pa aiwa imwe. Yeah, but the bottom line is we should not be raising abusers for the next generation because vana every day when we're ill-treating their mother we're actually throwing them away. So I think we need to behave better. But pane mapitaura ukaona chiure chako chausvika kumba utochitadza I'm telling you the truth. No, I'm not saying people should do that. But ukaona uchiitaka chausvika kumba kunza tichadya asi kuya kumba on time arafu watochitadza hazvichabuda asinazvo. Right, hanzi makandive dare ndaitawo dambudziko 12 years in marriage ndo pandiri. My husband doesn't buy me clothes or even remember my birthday chaiyo vhale chaiyo haisati yambotengwa pamba panapa. Hanzi I work for myself and I buy my clothes and those of our children. Ndinotengera vana vangu hembe dzavo. Then he doesn't even pay fees for our children. Mari yake haioneke kwainoenda. How do I navigate this issue? Ndibatsirewo wedare ndiri kuziva ndiri mukadzi. How long have they been married? 12. Yeah, it's a failure of a man. You know what? Ukaona more relevant just by having sex with your spouse, you're a failure. I'm telling you, because right now, you know what? The most irritating thing about this thing is the failure in common sense. Guys, let's be honest. And right now, you know, this is just a reflection of what many people are doing now. Kuti fees house kubhadhara rendi yacho pose mukadzi ndiarota masvikiritabhadhara next thing wacho mukadzi wacho. Oh, by the way, let me tell you something. Kune statement inonzi mother nature hates a vacuum. Mozo chiro ichocho kuti pangoita gap chit nature inoda kuva yafila gap iroro. Ukaona usiri kutenga hembe zoti pane munhu achadzitenga uchazonyora tsamba unozonyora wega iweyo kuti ndiri kuona wardrobe iri kukura asi ini handisi kuzitenga. So the Bible says lead us not into temptation. Uyu is leading his wife literally into temptation. Because no zvauri kuregera iweyo ndo opportunity shashaniswa nemwe mukupinda. Because right now unoona kuti ari kuita open up to us as men ndo miracle. Wabofunga kuti akasangana Jones okubasa chinoitika
umuzwa kuti munhu kwangu mawana so it's a failure of a husband utongomunyara zvako but ndotype munhu adai akundikana yako family aiwa pride yemurume joy yemurume responsible enough to take care of your family zvinokunakidza uchiita vana vako kwete kuti 12 years 12 disciples. Saka yeye mukadzi she's been suffering for a very long time. Hapana zvemurume. It's important also to I think uchaona kuti kune varume vakawanda vanotokundikana munyaya iri kunyorwa today. You cannot love without also giving. Because in Bible rinoti Mwari akada nyika nekudaro akapa. You know, kana wachinja unoda iwo unoita sei? Naturally you give that person. Ukaona unhu atoti ndinokuda iwe hayi uri wangu because pane mwoyo wako just nepfuma yako ichava ipapo paonesa mwoyo wako saka ane kwa zviri kuti haana 12 years dress kana rekubhero kana kachiva hapana chakaitwa kana birthday shama isusu every day, you know, we also even kutokundwawo nesu mafundisi kuita rudo autokundwa kana isusu ngati titoro wafana uchinazi mapasta ana chanoziva akasara ndiyo mavhesi isusu tine mavhesi ane mapotato ndara tinotobeka sure inototry by all means kuti pamba ndisvike chii ndikati even ndabva pana ndingopinda mukashopu ndongonhonga kati nonhonga kwekuti ndasvika pamba nditi because pamwe chasvika mhuri yarara nechipo vanondivhurira door wanokuona ndakabata something kaplastic keblack mune ikongoona mamwe mune chii kana tumuringa zvato tumuringa tumahebziwa ngopira nemahebziwa zumbani baba kana zumbani kuti ndakutekerera zumbani ai baba irudzonga covid women also values those small things. Yes. You know, very small things. Zvimwe zvacho hatifani kumboita zvakawanda, just small things. Ngonhonga kana kadiki tunzungu tune marasins twakakangwa. So small things, well done. Small things wokuzwa uchiti wokoti uchivhurwa dhopa yava woti mbesa makutora wotomudira kuti inzwa tunzungutu unorwa nenzungu kumesa nokosina kubonza mani. Yes, Chamba. zvenzungu ndaisa malevels makana muchikuona uzviombe you can actually do that. But it's the thought that counts. It's the thought that counts in most cases. You see, so also Jesus also say if you are not faithful in little, you can't be also faithful in much. Plenty. That's unotengera mukadzi wako zvidiki then zviombe zvatiri kufunga kuti tingataure pamusoro papo. It's nothing. 12 years mukadzi ari kunyora tsamba I think atori netrauma. But marege ruenda upi kumchinda wewe 12 years. Apa mwaitoripo ka. Aiwa kuna zvadaro. Ndara. I'll tell you one thing. Baba, do you know varume vashaya mari dzeshihure? Yekumba kumba ndokwamotishwa budget bozi zvakasiyana kumba ndokwamotishwa budget ndozvo zvakaoma sango kumdara anorowa baba anozada upo mangwana iwe so nonsense of a man. Yes. By the way, point to somewhere. Purpose of that is not to support nonsense, man. That's true. It's to help build. Like you know what I'm saying? Yeah. So we're not here to condone nonsense. Can I wait this? But by the way, there's nothing as cruel, gentlemen. Could you know someone on earth, then you neglect them? That's cruel. Support. By support, I'm just thinking the basics. By the way, when you do things for your children, the word God bless you Arishandi. It's common sense. That's why even terms of giving as far as shanda umkadzi wako because he's not sitting here unzi ndazo kumborwa na Mwari ndiwo wakamutoraka wanozvikwanisa izvi. Vachamba, what's your take on this one? Ya baba vatinyadzisa sevarume but munomboziva here kuti kuri kunzi vapiwa mukana yekunyorawo tsamba yavo baba vanogona kuisawo macomplaints amaya kuti ndinotengera sei munhu hembe munhu asingade kugeza. So I hope kuti handisi kuti mama wari wrong, but I want to tell my sister, my mother that karma is real. Don't worry, just continue doing good. Birthday rake pano perinosvika remurume rambai muchingomita my happy birthday. If kana musina mari muitirei a proper meal, a very good meal. And mukaramba muchiita zvakanaka, one day you tell me, my sister. But I'm telling you, the karma is guys. No, karma. Oh, so if I think, no, so point I not around the get to a point. I've done a book called No One Is Coming. Get to a point. No, not Benza. Two options: you can have the divorce or defend the title. What? Boss, can what divorce? Boss, pretty much you also married you.
Haunzi marriage uzikusana manhero aundibvisa hembe. Haisi marriage iyoyo. Because pretty much you're doing everything that a single person would do. Difference yako ndiyoti nemunhu anopota achificha paside pombete. Inokomera kwacho I don't know kuti anotomira kuti intimacy. So you find kuti amen. Anaona kuti kunyimari. Kunyima futi. Musanyime wasikana mudzimba muwakomana. Tambonyorerwa tsamba pa last week makataura kuti vakadzi vanonyima chichi vakomana vanozonodya sembwa dzinotsvaga mupini muyamwe. Anzononyima akaguta. Imimi vakomana aiwa musarambe nezvinhu. Varume vanonyima vanoramba nazvo kumba umo. Because zvekutaura mira ndikudzeka. Murume anenge adya kakonzo. Otosvika padhena dai handiripo. Ndakaneta. You find scenarios like that. But ndikuti also varume papoint yakaita sei. Murume he doesn't even deserve kuti akumbire kumukadzi kana ndipo kana kukumbira ndipo kana kudimanda kuda kuita. Tikuti bonde kaisi pane ma emotions anoshanda. Mese munofanira muri kufara. Bonde rachaka unenge wakuita uri kungoita duty. Bozi kuda kurara nemunhu wacho munhu wacho but mufungo make ari kuti but onawo zvauri kundiita zvauri kundiita. It's important also meant to be saka Bible chiti varume idai vakadzi wenyu. You must be a loving husband so that even bonde racho waripiwa both of you enjoy. Pari paunotozoona uri kukambura kuti pana pati kutorwa zvedu but hapana chireka tingoita magetsi hapana tingopedza pana ndiburuke ndite ndiende pasi kana uzoburuka usina kupedza because munhu wacho wauri kudhira naye wacho asi kuna asina kuwana mtaundi mndara mapenzi ndo atutora mapenzi kaya ndo atuta kugadzirisa rega ndimove kuti to another issue gentlemen because uyu munhu tawirirana is not man enough and if you were as a man where you are whether you are talking to your son you are teach him to be responsible. That's the major thing. Just be responsible, take responsibility. Anyway, and I have a situation in my house. My husband loves football. Onda bora baba kudeni but inini ndinyanyirifarira bora. Okay. Anditika hanza ntomboona bora asi challenge azomuka manje anze ndeyekuti kuna sisi anti kumba onda bora helper aripo anofarira bora zvekuti saka they support the same team anosupport Man U vese vari two vanenge bora that's vanenge vakapfeka same jersey and it's making me very uncomfortable. Ndauda kutodzinga musikana basa matching outfits musikana anoziva bhora iye vakomana and they will be discussing laughing mumba mangu ini ndakachila but vachitotaura nyaya yekuti tenhaga akazodzingwa kukazouya Amarima akazodzingwa tikazodai hanzi nyaya inoitwa sei Muparinga but kana vakapfeka uniform dzebhora dzedzerudo kai akatenga matimu avo haisi uniform yelavhu kai ndebhora maybe varikuzonazvotangeko mndara zvikuenda maextreme but kuzodzingira munhu plus bhora ka Muparinga rinotangana 9 rimwe racho vamwe unorara chichichi achirona chikwee mndara aba vakagara mulaunji vese kavamedi anozogara pasi varegerawo kumudzinga basa vanongomuti chingosiyana netimu wasarudza timu yako Everton kana kuti basa but still unyanga bhora mndara ndechingotaura bhora apa ndired devil musikana webasa anosapota Man U maita red devil timu inenge yakachaiwa baba wakatsamwa yes hatifane kukurudzira zvinhu zvakadhakwa zvakatodhakwa izvozvo musikana webasa nditi ndiyamuti maid ndimaid maboundaries ari important. Very true. Boundaries handiti because ibasa ka pana tunoti work ethics pamba handiti anofanira you must be also be respected as a man ukatosvika bhozi kukuita baba kama unofanira kuratidza kuti anofanira kutoziva kuti baba waita seya munenge muchigara pasi nemusikana auya ari kutsvaga kuti life yake ita aitiwo zvaanoita kana nguva yakaikwana obuda oenda mumba mako okusiyaiwo nemhuri yako kuona kuti naisa confusion mwakuona bhora muchiita sei. She must also show some respect to the man who is the owner of the house. Bhora achiona bhora achiseka achita chikwe ngaazive maboundaries ake zvebhora anosara achiona nevana vangu kana nerimwe timu iri kwete kuona bhora neni ari pabasa ndo zvaafambira ndii kana aita zvebasa inini kana ndabva kwandabva ina ndinoda family time ndoda munhu andofanira kunge ndikutodhila naye because ndanditi pamba is my wife ndiwo andopa nguva handiti uyu zvebhora anosara angadai mutsamba yekai
ari kutotaura kuti ndiye anoona bhora nemusikana webasa achitoti zvinoite here murume wangu akunditsura kuti wakunyanyotamba nemusikana anoona bhora nemukadzi wangu kwete zvokuona bhora neni musikana webasa. Saka what you then hear munyaya idzi handiti you hear nyaya bhozi handikuona mukadzi pato necompetition musikana wemupfungwa make bhozi ndowebasa she also thinks there's an opportunity in this space haisiri nyaya yebhora bedzi bhozi wakutosotesa nemukadzi wangu mumba mangu bhozi ari kusvika sei pakuroana chikweneni indonorara kubedroom iwo sara nemurume wangu wari tu wachiendera mberi nebhora. She also thinks kuti ndikaramba ndichiita wakazotsvaga nyaya dzacho dziri deep unondozorona pane nyaya dzakuita sei dzakutaura you see. Saka it's important you need also to avoid zvakanaka of course kana uri kumba inini I also try to say namba yemusikana yakanaka namba yemusikana yebasa handiti but pambacho it's also important kuavoida kutaura naye nechitsvaga munhu wako mukadzi wako ndiwo communicate naye bhozi vakadzi handiti muprocess they are not also good hearers they also put their emotions vanoita experience nemashoko handiti pakutaura vakadzi vanotera mashoko ese amunodii amunoti saka mubhora maemea unozoonekwa kuti uri intelligent uri chiota wakangwara pane zvakawanda zvinotaurwa munyaya yacho baba munhu akatanga kutoumba mahopes kuti panapa kandatowe pano inozonetsa unokondora sei munhu wanga uchirowa naye ningirikini abika mbodza manu yabika mbodza unotaura naye sei kuti wakukanganisa okay haudi unomutsiura sei right because magara kamato ngetushamwari kako tikuti pabasa ka handari pabasa remunhu of course she's part of the family but pabasa ka ingaziyo maboundaries ake indodaura mandiri murume wepamba apa kwete kuwashamwari yemusikana webasa. I think pane unenge warasika semunhu murume ipapo unofanira kuziva maboundaries ako then you also respected in the process maswera sei maswera here achiona kuti uri murume ari respect kwete usvika utoita kunge mwana mudiki ipapo wakutonziona poriji raenda patebvu uchipukutwa nemusikana webasa ndezvebhora futi plus musikana uyu ari kuoneka uyu maid ari kutooneka kuti anenge akastudha maweaknesses amai akatoona kuti number one weakness yavo havadi bhora handiti vasikana mamaids anogona kufoira zvese zvinana geography maths chi but pakustudha mai vemumba chikuru icho iyo subject haafoiri saka my best advice kuna mama it's not a sin hachisi chichitadza pamberi pamwari ngavamukomborere medu aende kuye mumwe maid Yes. You go. But also I think it's very important for you to actually discuss with your spouse. Because I'm not comfortable. Then secondly, yes, but that's a term that's being used for convenience purposes. But pabasa, the moment you're now threatening the stability of the wife, was remember, Maidiga, I need to report to the wife. Proximity by the way, every adulterous relationship starts really innocent. Every very innocent. Either full blown baba. What one day, one day. I don't already discuss a bora. Yeah, so I mean. nyaya iyi yebhora yanetsai handiti tungowirirana chete kuti semurume iwewe chirega kuita relationship namaid isina order munhu wemumba but boss vake ndimadam. Imemi vasikana vari kushandawo vebasa ndo vanotiona kapana chiitai muchimanejawo nyaya dzemudzimba dzevanhu itai zvamakaita se zvamakavambira zvibasa kwete zvokuya kuzotora baba vepamba handisika gentlemen ndauda kuti tiende kumba because tinogona kuzononoka tiri isusu unotamba bhora wadaona menu uko neman city. Your take generally on DNA ndichajamba Marara muchapesera ndimika vakomana vemutemo. What is your take on DNA semurume? Do you think it should be done at birth or tosiyana nazvo? DNA it shouldn't be done at birth, but it must be done at birth. Vanhu ngavaende for my DNA test and I tell you isusu tiri mafundisi ka tinoziva zvakawanda vanhu vanomhanyira kwatiri vanhu vazhinji vari kugara nevarume nemadzimai mumba umu vari kuchengeteswa vana vasiri vavo
so ngatiite ichipata-pata tikurumidze tiite zvema-DNA. What's your take, Muparinga? Aiwa, program yakanakisa kwazvo. DNA zvichingoti ipapo mwana achingouya tobva taziva ari zautsi baba. Aiwa, zvakanakisa, hatozvikurudzira. Okay. Marufu? Handizvozvo, because there's a lot of unfaithfulness also in the world. So it's difficult. Zvakaoma unoziva kuti unorora munhu otakura 9 months mupfungwa mako uchingoti tinozocelebrate kana taona marisalts. Itai nyaya muri kuita tikuziva kuti rwadza but tichazotaura nezvenhumbu iyi taona marisalts. Saka one kuti 9 months nhumbu because once waungota ma-DNA zvinoreva kuti also you are losing trust in the person. Anoti aiwa kutaura zvakanaka Muparinga, handisi kuramba but ndikuti inini mukadzi wangu akatakura nhumbu izvi ndine mwana kumbo muri kutonditaura munyaya ine akapoza amene pamune wamuri kuprescribe but muri zvamuri kutoimpleya ndezvekuti neniwo ndakagara pana ndinofana kunge ndito handisi sure ndofana kusatoti ndikutoti ndakapotswa nechirongwa unzere boza kaya ali makuti ko isusu tine wakabuda wasina kuitwa muri kuti chione ayo andozona manje mune wama kuti waitiswe izvo zvandizvo makuti kune vanofana kuitiswa ma-DNA ko isu takabuda isi takasimba tombomira takadaro. Look at the road. Then my point is, look at the road we are creating. Yet doubt marriage inofana kunge this is something that is holy inofana kupinda none a perfect conscience pasina mumwe ane pfungwa kuti ndofana kujiwana but atendera zvinhu izvi and now takuimplementa zvinhu zvinoita kuti tisacelebrate futi nhumbu because zvinoreva kuti even muna 9 months unenge uri busy kuita but ukochitomudza kuti shamwari mari dzautsara asiyo uridzorera mari yandiri kuisa apa preparation ndichada mari yako maissues ari kutotanga and then ikabuda ichinzi mwana ndewako. You see, saka it's a world, but of course, nimamira nimaya zvatiri kuona ma-DNA shows and etc. I think that's the way to go, but unfortunately, that doesn't wrong here. And not in the natural way. Advocate. Yep. Should we put it at law? Law inonetsa kuzviswa, but I actually think as a policy is good. But one thing, if you notice, show ya mkomatina share. Team inovhura hombe nechinzi wife material here. Baba team inonzi wife material here. Inovhura hombe mudara. Because unofunga kuti munhu ari harmless, innocent, chichi, otozomuka 0% baba. So I actually think no. By the way, now kune ma DNA test kits. Which you actually buy off the counter. Yeah, you don't even need to go for more very expensive. Only Mari can do that. But nowadays, actually off the counter, developed roles, they're actually selling them. You don't know what thing is nana ice cream day over there. So the next thing, also when I was all of the government, I don't move to go there. So yeah, but I think now, I actually think for peace of mind, not what you don't doubt anybody. For peace of mind, I think we need to encourage that culture. Yes. So that at least TSA chungo ane peace of mind. But for you, baba tikaitwa tese para vazhinji kwatinobva kuchache vazhinji varava unoziva kuti nyaya yekuchengeta mwana asiri wako zvinoita nge kunamata kana mwoyo wakanaka, but munomboziva here baba kuti kune vamwe vanhu vakadonha mumabhizinesi vachiunzirwa munyama neropa remwana auya mumba mako. Ropa rine richitaura nhamo remwana uri kuchengeta. Iwe unoshamisika kuti ko zvakuitika mazuva ano. Zvikudzidza baba. Yeah, well, we are learning to the hatisi nyaya dzinongotaurwa dzichienda. Hatisi nyaya dzinongotaurwa dzichienda dzinopindawo spiritually. Ndosaka tichigara dare rino riri varume. We are trying to shape men and bring them to be at their most optimum level. Pavanosvika ivo vachiperforma sana baba mudzimba dzavo, sana baba mumabhizinesi avo, sana baba kwese, because the world needs strong men for it to be able to move forward. This has been yet another exciting edition of Dare Remachinda inkundla yamadota iko lapha esikhuluma khona phela indaba ezichisayo njengamadoda. Thank you so much Marufu, thank you so much Muparinga. Advocate, we hope to have you next time legally. Yeah. Legally correct. Chamba, thank you so much for making it, and we are back again next Monday. But for now guys,
chitibatai titaure pawhatsapp yedu yatambotaura kuti iripo. Mumbotipawo nyaya muchitipakurirawo nemazano ekuti tingabatsira sei vamwe varume vari kuchema. Dare nderenyu. Inini ndini wenyu Chief Koti. Pamene tubala bude ndibafuna zvone. Enda. Real life issues hapana zvekufukidza pano. Totaura zvakaoma zvatinote kutaura kuti kuporeswa kutange kana chokwadi chabuda. Dare remachinda varura runyararo. From pain to healing kubva murima kukwenda kushedza. Tinotaura, tinoterera, tinodzinza pamwe.